So football's all my life, it's all I know. I started playing as a younger brother with my older brother, of course, when I was 5, 6 years old. So it means a lot for me to represent PSG internationally. I've been, since I was 6 years old, one of the biggest fan of the club. Ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est de transmettre. Le sport de haut niveau, quelle que soit la discipline, est tellement difficile qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. I just love coaching. That was kind of something a little bit natural for me, just mentoring the kids, sharing the love of the game. Naturellement, je suis dirigé vers le métier d'entraîneur. Et c'est une véritable passion et c'est un véritable plaisir lorsque je vois des joueurs progresser. On ramène un peu de la France et un peu de Paris à l'étranger. On se sent, oui, un petit peu comme des ambassadeurs finalement de la ville de Paris et du club du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un vrai plaisir pour moi. Hello, so my name is Benjamin Houry. I started at PSG in 2010, so it's now my 15th season at the club. So it's been a true pleasure to represent PSG's football department in all the academies all over the world. So my job is technical director of the PSG Academy. So my job is to put on paper the training methodology that we have at the Youth Academy in Paris and share it with all the coaches that we have PSG Academy in North America and all over the world. So today, in 2025, we have more than 1,000 coaches in the world. We have 25 technical directors in 25 countries. And my job is to spend a lot of time with them on the field, by Zoom meetings sometimes, or when I travel here like I am in North America, to share with them the technical know-how, the methodology, so they can apply it to their coaches and then to the players. Youth development is very important in PSG's DNA. At PSG, we say that we're the club of the new generation of fans, the new generation of players. Paris is a young, exciting city, so we want to play with young, exciting players. So transferring knowledge is what makes my job very passionate for me. After 15 years at PSG, I've been very lucky to have a lot of mentors that have shared with me their knowledge of 20, 30 years, and me sharing it with all of the coaches in the world in North America is an honor that I take a lot of responsibility for, and it's great because the coaches, they understand their method, they believe in it, and we see every day that for the kids, it's working, they're progressing, and most importantly, they're having fun. Okay, football is a game, you play the game, so it's very important that you enjoy what you're doing. So my name is Didier Domi. I was born in Sarcelles, in the north of Paris. I went to the Academy of Paris Saint-Germain when I was 13. I had the pleasure just to finish professional. So I became technical advisor because they knew I had this passion for the clubs since I was young. There's so many kids, thousands of kids in Paris and suburbs who wanted to be professional, and then wanted to be professional in Paris. So 1 out of the million, I became professional. So it's a passion, it's a privilege as well. So that's why I'm very happy because I love the clubs. And I'm very happy because I like to work with the youth. But for me, just to work with the youth in my childhood clubs, it's absolutely fantastic. Yeah. It's very important in PSG Academy that we enjoy. The most important ingredient is pleasure. Just first of all to enjoy and then to assimilate, to progress. When you enjoy, you progress faster, you progress better. So that's why I try to implement to the academies. And even when I travel around the world, this is very simple message. Football is not a machine. It's very simple. Yeah, you put the ball, they play, and values. That's it. First of all, you gotta have the passion. But the passion, this is your environment. You have to become a Parisian, and we're all proud to be Parisian. The Parisian out there. But that's why I started six in the club. But most of the time,
we were outside in the parks, backyards, in futsal, in the streets. So that's where I think you made the most progression. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être sollicité par le PSG Academy British Columbia il y a 3 ans en tant que directeur technique. Donc mon rôle, c'est de transmettre la méthodologie PSG que j'ai moi-même pu apprendre auparavant à Paris avec Benjamin Horry. Donc le but, c'est de transmettre cette méthodologie à nos entraîneurs, d'avoir des standards assez élevés en termes de niveau de coaching pour tous nos entraîneurs, de leur donner exactement les valeurs et les principes que le PSG nous demande de transmettre, pour qu'il n'y ait aucune différence entre ce qui est fait à Paris et ce qui doit être fait à Houston, à Miami et à Vancouver. On a vraiment des principes et des valeurs très fortes au Paris Saint-Germain, que ce soit sur l'aspect tactique, physique, technique et mental, et avec la particularité de travailler vraiment sur l'aspect cognitif du joueur. On veut que nos joueurs prennent de bonnes décisions et pour ça, on essaye de les stimuler tout au long de nos entraînements sur l'aspect cognitif. Parce que la méthodologie PSG, c'est une façon de travailler, mais c'est aussi une façon d'être. Values of PSG are very important to us. The most important one is excellence. So everything we do must be excellent. How we prepare the training session, how we dress during the training session, how we do the feedback to the players, how we communicate to the parent, everything has to be excellent. And it's excellence to create top level footballers, but also to create young kids that are going to be ready to strive in the world. So what is very unique in the academy is that we chose the vision to apply the exact same system methodology as the top players in Paris at the new training ground in Passy. Very useful because it works for top talent players in Paris and in academies, but also younger players, 7, 8 years old, that are discovering football and want to really enjoy discovering the game. So yes, of course, the methodology is always evolving because football evolves extremely fast. For example, if you watched the last World Cup in Qatar in 22 and you watch a game in 26 in USA, it's going to be a whole different football. So us, as football educators, we always have to evolve a methodology. A training methodology that we apply for kids that are 9, 8, 9, 10, 12 years old is to make sure that it's going to be successful when they're 18 years old, when they're adults. So of course, we always have to evolve a training methodology. And my job is to come here with the coaches, to spend time with the local technical director to make sure that they're always up to date about what's happening in Paris. At the PSG Academies, the second there's a new way of working, a new document, weeks after we share it to Simon, the technical director, or to all of the coaches in the world. So we really believe in that strategy that we're going to share everything we know as fast as we know it. So Simon, the head of methodology, myself, we talk every week. His job is to make sure that all of the coaches apply this methodology. So every week we share documents, we discuss what's happening in Paris, what's happening here in North America to make sure that he's up to date and he can share that knowledge with all of the coaches. We're very proud of his job. He came from Paris especially to spend time with all of the coaches here in North America and all of the players. And as head of methodology, his job is crucial to make sure that PSG shines here in North America. Je suis Simon Rubinstein, je suis le responsable de la méthodologie sportive du Paris Saint-Germain en Amérique du Nord. Mon rôle, c'est notamment de coordonner et de former les coachs de toutes les académies qu'on a en Amérique du Nord, leur transmettre toute la méthodologie qu'on utilise nous au centre de formation, au centre d'entraînement à Paris, et la transmettre ici aux États-Unis et au Canada pour que tous les enfants qui participent au PSG Academy puissent recevoir une formation qui soit au plus proche de celle qui est utilisée dans le centre de formation à Paris. Et voilà, c'est aussi de faire le lien avec le club, de travailler en corrélation directe avec Benjamin Horry, qui est le directeur technique worldwide des académies, qui est lui directement dans le centre d'entraînement, et voilà, de pouvoir travailler avec lui tout au long de l'année pour moi rester updaté sur la méthodologie et son évolution, et pouvoir la transmettre de la meilleure des manières à nos directeurs techniques qu'on a ici en Amérique du Nord, et ensuite qui la transmettent à leurs coachs. Il faut savoir que moi j'ai grandi à Paris, je suis un Parisien. J'ai aussi travaillé pour le Paris Saint-Germain avant de venir ici aux États-Unis, et donc j'avais déjà évidemment des connaissances sur le fonctionnement du club, sur la manière de travailler. Je suis aussi un coach, donc j'ai toute cette connaissance du jeu et cette manière de formation très française pour pouvoir la transmettre ici. Et lorsque donc cette connaissance, ces connaissances que j'avais avant de venir aux États-Unis, qui m'ont permis de construire des bases
comprendre bien cette méthodologie-là. C'est une méthodologie qui a été construite pour les meilleurs joueurs du monde. Et l'idée avec des ressources et des qualités qui sont différentes. Et donc l'idée c'est de l'adapter au mieux à la réalité qui est celle de l'Amérique du Nord aujourd'hui. Alors la transmission, c'est vraiment quelque chose que l'on doit avoir pour être un bon entraîneur, selon moi. Naturellement, je me suis dirigé vers le métier d'entraîneur et c'est une véritable passion et c'est un véritable plaisir lorsque je vois des joueurs progresser. Ça procure chez moi une joie immense, surtout lorsque, avec la méthodologie qu'on a au Paris Saint-Germain, je vois un enfant qui a les mêmes principes de jeu qu'un enfant qui est à Paris, qu'il soit à Houston, à Vancouver ou autre. Pour nous, ça nous valorise dans ce que l'on fait, de ramener des sourires chez les enfants. Au-delà de ça, il y a un aspect culturel aussi, pour nous qui sommes expatriés. On ramène un peu de la France et un peu de Paris à l'étranger. C'est quelque chose qui est vraiment, on se sent, oui, un petit peu comme des ambassadeurs finalement de la ville de Paris et du club du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous. Bah, la méthodologie du Paris Saint-Germain, c'est une méthodologie qui est vraiment unique, qui a été créée par des experts dans chaque domaine pour optimiser au maximum la performance des enfants qui l'utilisent. Des modules sur la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition, l'hygiène de vie, tous ces facteurs qui permettent à un enfant d'atteindre son pic de performance. On a une méthodologie aussi qui est très particulière, qui est très inspirée de la formation française, qui ici en Amérique du Nord est un réel plus. Ça permet d'avoir des qualités fortes, différentes des autres clubs qui pourraient utiliser une méthodologie différente, quelque chose qui soit à part, et ce qui est évidemment un atout pour les jeunes lorsqu'ils veulent postuler en université ou même dans des clubs professionnels parce qu'ils ont des qualités qui sortent du lot. On a une méthodologie nous, qui est vraiment basée sur la création de joueurs qui soient intelligents, des joueurs qui soient confiants, des joueurs qui soient capables aussi de répéter les efforts. Et on a tout un programme d'entraînement autour de ça qui est construit pour que le développement mental, le développement physique, le développement tactique, le développement technique du joueur se construise au fur et à mesure tout au long des années et pour qu'à la fin, on ait un joueur Paris Saint-Germain qui soit complet et qui ait vraiment des qualités fortes, comme je le disais, dans des domaines très particuliers et qui soit vraiment complet et prêt à devenir un athlète de haut niveau. Je m'appelle Romain Giroux, je suis nutritionniste du sport, ancien sportif de haut niveau dans le football, reconverti dans la nutrition bien évidemment, et aujourd'hui je travaille pour la PSG Academy Pro. Ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est de transmettre. C'est de transmettre, d'accompagner et d'aider l'individu, le sportif, à performer certes, mais à exploiter 100% de son potentiel. C'est ça qui est très important. Réduire le champ des aléatoires pour maximiser la performance. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de transmettre, d'accompagner, d'aider et de permettre d'accéder aux sportifs, leur permettre d'accéder à leurs rêves, à leurs ambitions. Alors, ce qui me plaît à la PSG Academy Pro, c'est que on a vraiment compris que il fallait absolument créer un contexte propice à la performance. Voilà, ça c'est très important. Et quand on parle de contexte propice à la performance, bien évidemment, ça prend en compte tous les paramètres autour du football, autour du terrain. La nutrition fait partie, au même titre que d'autres paramètres. Donc c'est en ça que la PSG Academy Pro a vraiment tout compris. Ce qui a contribué au succès de mon frère Olivier Giroud, c'est une prise de conscience très jeune que s'il voulait aller toucher les étoiles, fallait qu'il mette toutes les chances de son côté. Donc il travaille beaucoup sur le terrain, puis qu'il soit aussi irréprochable sur tous les paramètres un petit peu autour du football, les paramètres de la performance. Alors, en tant que nutritionniste, oui, je l'ai accompagné durant tout son cursus, donc j'ai pris sous mon aile, donc pas que sur le plan de nutrition, mais beaucoup sur le plan de nutrition, parce qu'on parle de ça. Donc, je lui ai très tôt expliqué l'importance de son alimentation sur ses performances, sur la récupération. Quand on parle d'alimentation, on parle aussi d'hydratation. Donc, ça a été vraiment, aujourd'hui, s'il joue encore au football à 39 ans cette année, sa longévité, il la doit à une très bonne hygiène de vie, à un corps solide auquel il peut demander des grosses charges de travail. Alors il y a certes la constitution, mais il y a aussi beaucoup d'hygiène de vie et la nutrition en fait partie. Donc il a été à bonne école et je ne cache pas ma fierté concernant mon frère, et ça a porté ses fruits. Sans jeu de mots pour les fruits. La nutrition, c'est important d'en parler, de l'aborder très tôt avec les jeunes, parce que l'acquisition de bonnes habitudes alimentaires se fait très jeune, et ça se fait pas du premier coup. Il faut dire les choses, les redire, les reformuler, les re-reformuler. C'est un travail de longue haleine qui porte ses fruits petit à petit, mais il faut commencer très jeune
Et il n'est jamais trop tôt pour bien s'alimenter, pour bien sensibiliser les jeunes, parce que les habitudes que ces jeunes vont acquérir très tôt, ils vont pouvoir les pérenniser dans le temps après, une fois qu'ils seront un petit peu plus matures et qui franchiront un autre cap, à un autre niveau. Bonjour. Hello. I'm Patrice Phelan, and I'm the PSG Academy director of Los Angeles. I grew up in Paris. My first club was actually just across the Parc des Princes. So I had the opportunity to have an adventure and play in the US. I played D1 out there, had a great seasons. It was just a great experience to be able to really study and play my favorite game, still at a higher level. So that was kind of my way to come to the US. And, I could see how soccer was already, growing. It was there. I was really surprised by the level. And from there, I just really started to work into the industry of like sports, as an athletic director at the international school. It's kind of my first job experience actually in the US, and just love coaching. That was kind of something a little bit natural for me, just mentoring the kids, sharing the love of the game. It was a really strong project. It was based really on the youth development, really based on how we can bring the best of our French way while respecting the culture of the American. So that's something that for me kind of resonates completely. Love being in the US, love the culture, love the mindset, love a lot of things, but I'm still French. So mixing kind of both was for me something that, I could really do under a beautiful brand. So being from Paris again, if everything makes sense. We grow every year. We keep advancing. We really focusing on the holistic approach of the game. So really on the technical aspect of the game, the physical aspect, tactical aspect. We're also developing the mental aspect. And for us, the emotional aspect is very important. Il y a plusieurs critères, bien sûr, dans l'évolution d'un joueur, d'un jeune, avant toute chose, et qui permettent à un enfant de devenir finalement un athlète professionnel, et ce, peu importe le sport. Il y a évidemment donc toute la partie sportive, tout l'aspect pédagogique qu'il va recevoir tout sur le terrain, la construction et le développement de ses caractères et caractéristiques techniques, physiques, notamment, mais c'est pas uniquement ça, devenir un très bon footballeur, c'est aussi ce qui est à côté. La préparation mentale, évidemment, devenir un joueur professionnel, c'est être exposé à beaucoup de pression au quotidien, déjà en centre de formation. Et c'est très important d'aider les joueurs à se développer mentalement, à devenir confiants et à leur donner une certaine routine au quotidien pour être capable d'évacuer cette pression-là, ou encore mieux de s'en servir pour obtenir et être au maximum de ses capacités pendant un match. Et donc c'est un des points qui est très important dans la construction du joueur. La préparation physique, forcément aussi, et on le voit de plus en plus avec les joueurs de haut niveau. Ce qui va faire la différence entre un excellent joueur et un très bon joueur, ça va être sa capacité à répéter des efforts à très haute intensité pendant un match le plus longtemps possible. Et c'est quelque chose évidemment qu'on prépare dans la formation des joueurs, notamment avec tout ce renforcement et cette préparation physique. Et ensuite, il y a évidemment tous les facteurs de performance externes, qui est très important de bien contrôler, de bien comprendre, qui va être l'hygiène, l'alimentation, évidemment, le sommeil. C'est toutes ces capacités-là qui vont permettre aux joueurs d'arriver en forme à l'entraînement, de récupérer au mieux avant les matchs, après les matchs, de se préparer au mieux aussi pour les matchs. Et c'est tous ces éléments-là qui vont lui permettre d'être, en réalité, pendant les matchs, au top de la performance, au top de ses capacités de performance. Et donc, c'est tous ces ingrédients ensemble qui vont permettre à un joueur d'exceller, notamment pendant un match, mais aussi sur l'intégralité d'une saison et sur l'intégralité d'une carrière. Mental has always been one of my passions. Understand how the athlete grows up in a competitive environment. Nowadays, a big misconception is that you go to see a sports psychologist because you have an issue. You don't go see physical trainer only if you have an injury. You don't go to practice only before you have a competition. No, today has become crucial to develop mental skills and to become an athlete that is aware who he is and how he can evolve with the help of a sports psychologist. Today, one very important aspect of team sports and sports in general is winning. A lot of parents, they manage to be very happy and satisfied when their kid is winning, and sometimes when they lose, the whole world is falling down. This is also something that is at the center of our philosophy here, is focusing on what is in your control.
If you're focusing on winning a title, becoming the best striker of the tournament, getting awards or a contract, yes, in the long term, it might give you direction and purpose, but in the immediate action, in the present, it creates too much pressure for the kids. So one advice that I like to give to the parents is instead of thinking about the results, the winning and losing, focus on the process. Give yourself and to your kid a growth mindset. Focus on the things that are in your control. Okay, set yourself small goals and try to achieve them. It's a long journey. It's not just a 3-month program. It's not, just a 1-year program. It's really like we need years to develop. And if we have, the players who believe in what we're doing, I think that, they can see the progress of the kids. They can see these kids growing. And that's kind of like really what are we focusing. You take two 12 years old people at the same age, same quality. At 17, there will be a difference between the one who practice hundreds of hours and the one who practice thousands of hours. Then you need to put hard work as well. This is very important. Consistency. Consistency is very important because a lot of people, they've got talent, but they don't have the consistency. And maybe I had less talent than others, but I think I had the consistency because consistency turned the average into not excellence, but into very good. So very proud again to bring this the methodology of PSG in LA. The way they're learning, it's really first focus practice, but also they understand why they're doing what they're doing, and that kind of makes a difference. Where subconsciously when they go to sleep, they're walking, and they know exactly why they're walking. And What is in the heart of our methodology here at PSG Academy is to understand who is your athlete. This is something that is fascinating me about sports psychology is that there are so many different profiles, so many different challenges that you need to solve, and you have those methods and you try to adapt them the best to your student. But the first step of understanding who is your student is to make him self-aware and make him self-assess himself. First day when I meet with my students here, I like to ask them, what are your strengths on the field? And I give them a list of skills that you have on the field. Your pace, your control, your passes, your shooting, your tactical side, technical. But we agreed that the person that is on the field is not everything. You have also what you do outside of the field, how you prepare yourself for matches, how many hours of sleep you get, your hydration, your nutrition, your recovery, your mobility. All those little things off the field, okay, are also part of your athlete. Now that the athlete understands who he is, what he needs to work on, we can create a plan. My purpose and my passion is to help these kids to understand the other aspect there is of being an athlete, which is the mental game, and helping them to evolve, number one, as an athlete, number two, in their professional career, and also as a human being. The most important is that they feel the part of family. And I feel that, okay, I've got friends in LA, in Chicago, in Phoenix, in Houston. That's the most important for me. Because before being a physical activity, football is a human activity. And that's the base. So that's why I'm very happy just to see them, to see people smile and to know them better. Yeah. I remember one player talking about Carlo Ancelotti, who was our coach in Paris Saint-Germain. And Carlo, before talking about technicity and blah, 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 that player was saying that he created a family. And I hope that we created a family in Paris Saint-Germain Academy. I'm so amazed sometimes when I look back and there was a couple of kids in Miami, a couple of kids in Botafogo, in Brazil, a couple of kids in anywhere in the world, a couple of kids in Qatar as well, with small location. Now we're huge. And it's not the number is important, it's just the relation. We're huge because there is
I think big relation, and the club has grown, of course, but and my dream is that I hope that everybody, they becomes that they knew each other as colleagues. But I hope that they feel family, or when they will leave a family. That's the aim that we have. But we're here to be the best football school in the world. So that's our aim. You don't know how I feel when a kid of Paris Saint-Germain see other kids of 12, 10, 15 with the kids and loving the Paris Saint-Germain, playing with the coach, having the same methodology. It's a joy. Yeah, something special. It means a lot for me to represent PSG internationally. I've been, since I was 6 years old, one of the biggest fan of the club, and having the logo and sharing it to coaches in North America, in Brazil, in Africa is always a great honor. At the club, we have a lot of very talented coaches in Poissy, in Paris, all over the world as well. And knowing that we have 1,000 coaches and the last young coach that maybe only trains 2-3 hours a week feels part of the PSG family is a true honor. And sharing that knowledge to all of the coaches is what really motivates me on a day-to-day basis. Moi, je pense que le football, avant toute chose, c'est vraiment un facteur d'inclusion sociale. On a, nous, en France, une vision du sport qui est vraiment basée là-dessus, où tous les enfants se regroupent, peu importe les origines sociales, peu importe les origines ethniques. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'anime aujourd'hui dans mon métier, parce que c'est utiliser le foot comme un facteur réellement éducatif, en plus de l'école. Un des points qui est très différent avec l'école, c'est que les enfants choisissent pas toujours d'être à l'école, mais ils choisissent toujours d'être au foot. Et ça nous donne, nous, en tant que coach et directeur technique, réellement une capacité comment est-ce que tu pourrais dire ça? Ça donne une capacité de transmission qui est différente parce que les enfants ont envie d'être là. Et c'est un facteur éducatif qui est extrêmement important et qui rejoint la méthodologie du Paris Saint-Germain. On a envie de créer des bons footballeurs, mais avant toute chose, on a envie de créer des bons humains, des personnes qui soient confiantes, des personnes qui soient capables de prendre des décisions aussi, des personnes qui s'assument. Et le football, c'est vraiment le football et notamment les PSG Academy aussi, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aller dans ce sens-là. Et c'est quelque chose qui est très positif pour les enfants. Et voilà, et moi, c'est m'anime aussi, donc c'est cette transmission aujourd'hui à ces enfants-là, leur donner un maximum d'outils pour qu'ils puissent devenir des humains, des bons humains. Et c'est voilà, pouvoir transmettre aussi toute ma connaissance, toute l'expertise que j'ai pu accumuler via mes expériences et en discuter avec d'autres personnes aussi, donc les autres directeurs techniques qui ont aussi leur propre vécu, leur propre expérience, ce qui nous permet de grandir tous ensemble et au final d'avoir quelque chose qui se rapproche et qui permet d'aller au plus proche de l'excellence, ce qui est évidemment notre objectif à tous au quotidien.